We are live for another Q&A session tonight. Sana, Argentina or Brazil? আমার বাসায় তো আমাকে কুত্তা ডাকে, তোমাদের তো তাও ছেলে বা মেয়ে ডাকে। We've got Supersana, who's an amazing drum artist. We've got Jaimatea, who's a fellow comedian and content creator. And we also have none other than Anonno Hawk, who is one of our amazing content writers at SameerScane. And hopefully we'll have a dope session. Hi, Hi Hello. Sana, how are you doing? I'm doing great. I'll go straight into it. Alright, so first question is for Sana. What's the story behind the name Supersana? আগে যখন স্কুলে like back in grade 9, so তখন for inter schools তখন we had this senior named Shifan Bhaiya. Shifan Bhaiya আমাকে like আমার like the way I used to play ওটা দেখে ভাইয়া বলতো যে সুপার সায়ান থেকে সুপার সানা আসলে ডাকা উচিত তোমাকে. So that's where Supersana came from. Then I decided to go on with this name. The name. So that story is like, you know, we use tea like as a slang, right? Tea is a slang, spill the tea or stuff like that. So what I do is I share my whole self on the internet. So আমাকে নিয়ে stories, আমাকে নিয়ে everything, অন্যকে নিয়ে stories, অন্যকে নিয়ে tea. So I do that on my page. So that is why it's Jaimatea. Simple, very simple. And I also like cha a lot. Interesting. Asha. So I think I want to start with for Anonno is because he's often he'd be here as a content writer for SameerScane. Kintu I think Anonno does on the sides is he has an amazing Facebook page. So I'm going to give him a chance to plug that and say what he does on that Facebook page. Basically, we try to create memes on football. I do it with a few friends. This probably started back in 2020. I'm a Barcelona fan, so after losing 8-2 to Bayern, I was sad. So I loved okay, let's make some memes. That's pretty much it behind that story. Asha, cool. Nice. Aren't you going to say what it's called? To our Facebook It's called Goalpost. Oh, It's called yeah. Goalpost. Post makes sense. Stellar username. Loved it. Asha, all right. So, second question, Asha, for Sana again. Some of us, we actually want to try this a lot, but it's quite scary. Like for me, I would love to try this and I'm waiting for a chance to do it. 100% some point in my life, I would do it. Hoche gap year. How is gap year working out for you so far? Gap year, so far it's like I'm still working on myself and figuring things out. যে আমি আসলে undergrad কি নিয়ে পড়তে চাই and everything, but at the same time like I'm focusing on music, like on my drum page. I'm working on that, and at the same time fitness is a hobby, so এটা আছে. Oh, yeah. But I really don't want to talk about fitness right now. Oh no. No, fitness is where it's at. I love Sana glow up is probably the best I've ever seen. Like I followed her since like for a while now, so I've seen that. It's crazy, especially during lockdown as well, when like gyms are closed, to actually like have the willpower to go into a diet and work out. Insane. Like the ethic must be up there. Thank you. But yeah, I don't know if you're gonna like this question or not, Jaima, but people love making comparisons these days, and I think you get actor on it. How does it feel to be compared to Karina Kaisar? Oh, it feels amazing. One part of the story, it feels amazing. Like, you're getting compared to like one of the big content creators of Bangladesh. It feels amazing. But কিছু কিছু সময় যে এই তুমি তো একদম কারিনা কাইসারের মতো কথা বলো, এই তুমি তো একদম দেখতে ওর মতো, দেখতে ওর মতো ঠিক আছে, I can't change that. But তুমি তো একদম ওর মতো কথা বলো. No, I have a style of my own. And তো যখন তুমি একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে একজনের সাথে তুলনা করবা, কম্প্যারিজন করবা, তখন কিন্তু লিটারালি যেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে করতেছো তার উইল পাওয়ারটা অনেক কমে যায়. She feels like যে am I copying someone? Is my content not so worthy enough? তো আমার কাছে মনে হয় যে this is the part where you should not compare growing content creators. You can be bigger than Karina Kaisar though. Sorry, Oh. Karina, if you're- ওকাজে থাকো এত বড় That's বলতে good. পারবে না. I think Karina is very big on Facebook. I mean, she didn't take this something. She has like 300K followers on Facebook. So Yes. It is wild. কিন্তু আমার ফেসবুক অনেক ভয় করে, so I'm never on Facebook. it's scary, man. The amount of hatred which gets thrown around online, whether it be from like,
it comes from everywhere, from smart people, from not so smart people, from hate comments, from DMs. It's crazy, which takes me to my next question. I want to know, what do you think of the toxicity online in Bangladesh's social network? We made a video on it, didn't we? Yes, we I think did. that's what I think about it. But no, I think people on social media are way too harsh than they should be. Like, I think a lot of people feel that just because a person, for example, all of you have a shit ton of followers, but that does not mean when someone with, let's say, 0 followers with a fake account comes and say something hurtful that you don't feel bad. You obviously do. Mane, people don't realize that. People think, okay, these people are making content. They're putting it in public. I have the right to say whatever I want. But that's not always the case. Because no matter how public they're going with their content, it always takes a lot of courage to, speak in front of the camera and put it out for so many people. And when you try to bring them down, not even constructively. I get constructive criticism is obviously appreciated by, I think, all of you. But আইসে যদি খুদাই গালিগালাজ করে, that's something unfair, and we really should be looking more into that. মানুষই তো করে, so obviously if people want to, they can stop. They just choose not to. Yep, exactly. Sana, what are your thoughts on that? On hate comments and just hate in general? এটাতে আমি না যাই because I've been getting a lot of hate comments because how I exhibit myself, like how I carry out myself, how I look as a person. So it's quite annoying and অনেক toxic. And the fact that মানুষজন এতটাই spineless হয় and এতটাই covered হয় যে fake account বানায় constantly message পাঠাতে থাকে. Yeah, I really hope people are seeing this part, because I think once you hit a certain level, I'd say, hate comments ashte thake, and it only increases, and people use fake accounts, they go on articles. We are human too, and this stuff hurts a lot. And like, people think we're always showered with love and cloud budget, but there's a whole other side which often isn't looked at, but it can significantly damage us. I'll ask what Jama thinks of that. Hate comments and hate in general. I want to say something. আমরা যে 3 জন মানুষকে নিয়ে, 3 জন মহিলা নারীকে নিয়ে আমরা যে করছি, কেশওয়ার, তারপর হচ্ছে বাঁধন ম্যাম, তারপর হচ্ছে দ্য সায়েন্টিস্ট ব্রিটিশ, রাইট? তো আমরা কিন্তু তাদেরকে নিয়ে অনেক বলতেছি যে দে আর সো অ্যামেজিং, বাট টু বি অনেস্ট তারা কই গিয়ে এই কাজটা করতে পারছে ইন্টারন্যাশনালি? ঠিক আছে, বাংলাদেশে তারা শুরু করতো, ট্রাস্ট মি, ফেসবুক তাদেরকে ধুয়ে দিত। বাঁধন যে ব্লাউজটা পরছো ওইটা তো কথা বলতো, ভাই কি করছো, তো ট্যালেন্টেড গোষ্ঠী মানে, ঠিক আছে? থিংস আর লাইক দ্যাট। বাংলাদেশি পিপল, I really want to say something, and I always say controversial things, but I want to say it, যে বাংলাদেশি মানুষ হইতেছে টানবে তোমাকে নিচে, কিছু কিছু দেন আগে অনেক নিচে টানবে তোমাকে। They will not support you. When they will support you, তুমি যখন অনেক বড় একটা জায়গায় চলে যাবা তখন। তো এইটাই অনলাইনে আরো জিনিসটা বেড়ে গেছে, যে এখন একজন রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে একজন সিইওর কাছে ফেসবুকের অ্যাক্সেস আছে। সো দিস থিংস আর ওয়াইল্ড নাও। ফেসবুকের এখন একটা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে মানুষকে একটা অ্যাকাউন্ট দেওয়া, লিটারালি। I feel like রিক্সাওয়ালা এরকম কমনার্সদের থেকে rich people hiding behind the screens are more dangerous. I think I know we always feel like people who এরকম commoners would আরো বেশি গালি দেবে, but I think for the amount of time I've worked in SameerScane, আমি দেখছি যে rich people, privileged people, like rich people, educated people, educated people. Educated, I will actually use the word rich/privileged because I think ওদের ছোটবেলা থেকে একটা superiority complex থাকে যে I'm better than everyone. So when they see fellow like classmates or students or friends reaching greater heights than they are, they often have a tendency যে ও কেন পারতেছে আমি কেন পারতেছি না, আমি ওকে, let me bring him or her down. এরকম একটা জিনিস অনেক কাজ করে। I think what hurts me the most, recently I have faced this closet haters. So act as the people who hate you throughout. I have to group us who you think are your friends, but when you slip up, act a chotto slip up hoile ba kuno ekta hate towards you, you can go and see the haha react, and it's all of these people, and it really hurts you because you're like, Acha, I know these people, I wish these people had a happy birthday, like you would do so and so, but like you would send a nice text saying how are you, but they're literally wishing for your downfall, I guess. And it just takes a mental toll,
when it does happen. It's really sad, like, we have to go through these things. But yeah, kind of going back to sad topics as well. Sana, so what happens with a lot of us, we go through burnouts and exhaustion. So what is your kind of coping mechanism to deal with a burnout? Well, I don't process through it. I'm like, I avoid kore onno ja korar ami korbo. It's like I won't go through it right now. Like when I feel like I should process it through, like I should take a look into it, তখন আমি গিয়ে দেখি ব্যাপারটা। এর আগে I will avoid it যতভাবে পারি। Fair enough. What about you, Jaima? We all go through very hectic lives. You have a very hectic life. How do you deal with all of that? So I have anxiety, and I want a badger level anxiety. So whenever pressure comes in, I have to like back out. Don't pressurize me more. So বিষয়টা কি হয় মানে আমি অনেক, to be honest, I'm very workaholic. So I work. তারপর হইতেছে আমি মানে I'm literally dead কাজ করতে করতে, তারপর I sleep or I take a break. Yeah, it's sad. I don't know. Likewise, so you're handling a Facebook page, you're putting an insane amount of time into this project, you're having to manage school or in A levels. What is your kind of go-to recreation in terms of coping with these things? Detoxification একটা process থাকে সবারই. Whenever like মনে করো if I get burnt out, I usually take a break of 2-3 days and like do nothing. I just sit in my home. I literally do nothing. I play games, I watch football. I completely ignore the fact that I have work. I don't know, but like for me, I'm often put in positions where I can't afford to take a break. Like, I mean, if I don't work for the project, তখন people, like, they're waiting for me. তারপর আমার কাজ আছে, I can't say, like, I'm not going to show up to work. I might lose my job. তারপর uni আছে, like, an exam is coming. It's weird, then. Right. So here's my question. Do you enjoy modeling? Kind of. It's. I feel like I'm more comfortable when I'm alone and taking my own pictures. Like আশেপাশে মানুষ থাকলে like আমার social anxiety অনেক, তখন I get anxious, and at times I'm very insecure about myself, so that gets in the way. Right. Actually, so some Jaimatea appreciation. She hit 10K followers just ekটু আগে. How does that make you feel? That's a huge thing. Like, honestly, I'm on landmarks, so they're very memorable to like look back on. So how are you feeling about that? So I started creating content on like January or February. So হইতেছে এই কয়েক মাসে hitting 10K is a huge deal for me. I know you guys have like a lot more followers. তোমাদের কাছে এটা কিছুই না, but আমার কাছে এটা অনেক বড় কিছু, কারণ there are literally people who are supporting me from like 1K. So I just really want to dedicate this whole 10K and everything. I literally remember the time. It's like 3:44 আজকে বিকাল বেলা, and I hit 10K. And I was like screaming, আম্মুকে গিয়ে দরজাটা আম্মু 10,000 হয়ে গেছে, because it's so like I'm very happy. Comments পড়ো because চলে যাবে না, এলে সবাই রাগ করে আমি কমেন্ট পড়ে না. I know why you said it both. Rashid Liksa, I really enjoy Jaimatea content. It's real and hilarious. Nafir Naim Liksa, I'm a loyal Supersana simp. Nice. Same here. Rashid Liksa, I thought Gigi was my favorite model, but it's Supersana. Oh yeah. At that, I felt it. Anonno, do you want to tell us the story behind joining Team SameerScane? Like, how did you find out about it? What made you want to join? How did you end up joining? Do I tell the truth or do I make it look good? Tell the truth. Tell the truth. So I think I saw a video of yours. I think it was probably Rape Capital. You got the most hate on Facebook, but I felt like to say something like that and put that content out publicly took a lot of courage. So I felt like, okay, this is something I'd like to do. So I think I replied to a story of Sameer's. I told him you should really cover the oppression that the indigenous people of Bangladesh face, and probably you should make a video about it. Sameer probably said something like, okay, sure, here's an application, put it, fill it out. So আমি দেখে ভাবছি, okay, he's just, I'm pretty sure I'll not get in, but now let me application to করি, কি আর হবে, কিছু হবে না. So I think আমি অনেক lazy ছিলাম applicationটাতেও,
I probably I was writing things on it shorter. I felt like if I was quirky, someone would like it. I think he did, and here I am. So yeah, Oh yeah. What has been your that's favorite pretty video awesome. so far? And you've been part of quite a few. Anonno has played a very important role in many of our recent videos. So what's been your favorite video so far, Aiki, since you've joined, and why? Definitely DSA. Definitely DSA. DSA. That was the hardest to make. That was a roller coaster, right? Oof, It was very hard the to make. tension behind it. Oh God, written naik of Hi. a better. All right. Back to Sana. A question really, I feel very, I really have feelings towards this question because you post about your dad sometimes and you say, Jay, like how proud it makes you feel, Jay, like your father served for the country as part of the military. So what role and impact has that had on your life and your outlook towards Bangladesh? Towards Bangladesh, আমি এটা নিয়ে কিছু বলবো না, but how he was very dedicated, আমি এটা নিয়ে বলবো, like how he was as an officer, as a chief, like during his tenure, কি করছে না করছে, the efforts he put in building a better community Air Force এর মধ্যে, আমি ওইগুলো নিয়ে বলবো, but towards the country আমি এটা নিয়ে কোনো কমেন্ট করবো না। Fair enough. Same. So he served in That's the like Air Force, right? হ্যাঁ, for 40 years. What's like the coolest story of him serving in the Air Force? Probably it's like আমি যেমন কখনো আমার বাবাকে ফ্লাই করতে দেখি নাই, আমি অনেক পরে হইছি, like when he was almost a very যখন সিনিয়র অফিসার হয়ে গেছিল, during that period I was born, but এর আগে when he used to fly. So the coolest story about my dad's career is probably আব্বু যখন সবচেয়ে youngest fighter instructor ছিল, amongst all the other fighter instructors he was the youngest one, probably at the age of 23, I guess. Damn. That's really impressive. And that that's was back in the 1980s? Like, yeah, 1980s, right. like So he early must, 80s. right. Interesting. Did he get a chance to fight in the war? Like, he was too young then. না, war school war কখনো করে না, but he used to fly a lot. মানে আমি Right. হওয়ার পর the last time probably he flight was back in 2004, I guess. That's a pretty Interesting. long time back. No, that is very cool. I was gonna ask, for Jaima, it's not easy to wake up one day and put yourself out onto the internet. So what got you to start making videos, and are you not like, scared of being on the internet, I guess? I didn't have a social anxiety or anything, but it's just like, so frightening কারণ এত মানুষ সামনে, it's like আমি যদি স্টেজে যাই, I know there is approximately like 100 মানুষ বা 200 মানুষ, but internet হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ, so it was really tough. But I made a video on the Orna Amin case back in January because that was so like, painful to me as a girl in this society. And I had like 1000 followers and it got like 33k views or something. So Amina tokhon I realized the fact that my voice matters and people are taking my voice as a opinion. So আমি তারপর থেকে content creation, it was like a push for me, yes, your voice matters. That's nice. Actually, no, I really like that. I'm gonna read Aika comments since you said. Ran Chaudhary said, Jaima Jos, good makeup. Wow, thanks. On another question, what do you think makes this project, SameerScane, stand out in the social media and welfare landscape in Bangladesh? I think no one really does what we do at a broad scale. Like, people probably will make a video about something and then forget about that. But I think I have not seen in Bangladesh, especially, I've not seen someone talk about social issues for like, SameerScane has been doing that for a year. I've not seen someone do that for a long period of time. I think that's something that ওটা আমাদেরকে really brings out our uniqueness, our individuality. I think that helps a lot when it comes to content creation. Sanarjuna, question. What inspired you to start playing the drums and pursue music? It's actually a funny story, like acting like throughout my childhood, like from actor সময়, like back in 2008 or 2009 আমি তখন রাশিয়াতে থাকতাম. So তখন I got acquainted with the piano first. মানে my mother wanted me to. You were staying in Russia? হ্যাঁ. Whoa. So during that time তখন পিয়ানোতে acquainted হয়েছি.
লাইক আম্মু চাইছিল আমি অনেক ভালো করে পিয়ানো শিখি, বাট আমি কখনো পিয়ানো ওইভাবে শিখার ইচ্ছা ছিল না, বাট স্টিল শিখছি কোনোভাবে, ডিসেন্ট ডিসেন্ট কোনোভাবে বাজাতে পারি। বাট পরে ঢাকাতে আসার পর তারপর আরো অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলাম। লাইক আই ডিড এন্ড আপ লার্নিং দ্য গিটার, পিয়ানো, দেন হলো ভায়োলিন, দেন অ্যারাউন্ড প্রবাবলি ব্যাক ইন 2012 আমি ড্রামস ধরছি। ইটস লাইক আমি হঠাৎ করে আব্বুকে বলতেছি আব্বু আমি ড্রামস বাজানো শিখবো, তখন ইটস লাইক আওয়াজ হবে তো অনেক, আমি লাইক হবে। তো 2012 থেকে যে আমি বাজানো শুরু করছি এন্ড দেন নিজের থেকেই শিখছি। Damn. আই এম আ সেলফ So you টট don't go to ড্রামার। any classes বা কিছু? না, এখন I'm currently doing a course and I plan on taking students from next year. Nice. মুনিফ জিজ্ঞাস করছে সানা কিন্তু অন্য ইনস্ট্রুমেন্টস ভালো পারে. What other instruments are you like specialized in? আর অন্য ইনস্ট্রুমেন্টস যদি আমি স্পেশালাইজড বলো তাহলে আমি পিয়ানো বলবো, আর হ্যাঁ পিয়ানোই বলবো। বাট আমি পিয়ানো কাভার্স বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি দিই না বিকজ ইট টেকস আ লট অফ এফোর্ট এন্ড আমার ওরকম পেশেন্স নাই। No, but I'm really happy that your stuff is going very well. And I watched Protecta cover. They're so nice. People love it. I love it. Like, Thank you. I'm happy that it's going well for you. Jamarjun, a question. Do your parents watch your videos and are they very supportive of it? super supportive. I lost my father মানে 2-3 মাস আগে, 2 মাস আগে। তো আমার বাবা আমার জীবনের সবকিছুতেই he was super supportive. I do MUNs, I do debates and he loved it. আমাকে আব্বু সকালে নামায় দিয়ে আসতো, রাতে গিয়ে নিয়ে আসতো whatever the venue was, মানে যেখানেই হোক না কেন। তো আমার আব্বু সবসময় ইজ ভেরি সাপোর্টিভ, মানে ছিলেন সবসময় সাপোর্টিভ আমি যাই করতাম না কেন। আমার আম্মু কলস মি উইথ জাইমাটি, মানে শি কলস মি আই জাইমাটি ঘুম থেকে উঠো, সো দ্যাটস হাউ মাচ শি সাপোর্টস এন্ড লাইক মানে প্ল্যানিং, তারপর কোন জায়গায় সেট ঠিক না এখন, মানে লিটারালি লাইফটা শেষ হোক আমার আম্মু আমাকে চিল্লাবে তুমি এই জায়গায় কেন বসে করছিলা এই লাইফটা, খুবই পচা লাগতেছে। মানে মাই ফ্যামিলি ইজ সুপার সাপোর্টিভ। Interesting. All right. So একটা slightly controversial topic right now হচ্ছে ঢাকায় যে কতগুলো youth initiative আছে, god damn, like I can't even explain to my party friend যে everyone is part of something. And এটা এখন দুইটা side আছে. You can look at it in a kind of evil light and say যে আচ্ছা people are doing it for their CVs and people are doing it just to like engage in a community budget. But to me, I try and look at it more in a positive light, except for the CEO and when they call themselves CEO. Can I say something? Go for it. ঢাকাতে না ইটস লাইক পুরো বাংলাদেশে এনজিওর ব্যাপারটা এত সস্তা বানায় ফেলছে। ইটস লাইক সবাই খুলতেছে, ইটস লাইক সবাই খুলতেছে বাট একটা কোনোভাবে প্রোগ্রেস করতেছে না, মানে কয়েকটা করতেছে বাট কয়েকটা করতেছে না। 2 মাস করে দে জাস্ট গো অফ। আই এম সরি আই হ্যাড টু সে। না it's কথা like I think that's something we all I had a lot of backlash, but I started a youth organization and then I stopped it. যখন দেখছি সব মানুষ করছে করোমি না, যা তো হইছে তোমরাই করো, আমি আর করব না। But yeah, as I was saying, the only part which pisses me off is that when a 16-year-old goes around saying I'm not the CEO of this, when I've watched my dad work his entire life, and when he became CEO and he's given everything, while people are kind of misusing the word self-proclaimed. Self-proclaimed, but I think in a positive light is I agree with what Munif is saying. I think the fact that people are going off games for studies and to actually contribute to the society, no matter what their intention actually is, they are doing something. Like no matter how small, no matter how big, they are doing something, and is very important to acknowledge and celebrate. But there are certain people who who continue to like question the impact, who are not doing anything themselves, but they kind of criticize Joacha like these don't do anything. But which takes me to my question for Anonno. How much impact do you think these youth organizations make? I think a lot of youth organizations they don't progress that much because ওদের ইন্টেনশনটাই ফার্স্ট থেকে ভুল। ওদের ইন্টেনশনটাই হচ্ছে I'm doing this for my CV or I'm doing this for clout or whatever. If there are obviously organizations who have proper intentions and who are actually making progress, but I think for people হচ্ছে যাদের only intention হচ্ছে আমি আমার বায়োতে 5টা organization list করব and আমি CEO of this, manager at that, তারপর আমার একটা personal secretary থাকবে even though I'm unemployed and 16 years old, এরকম intentions নিয়ে if you start an organization you're then it's given হচ্ছে you'll not progress.
একজন টি কমেন্ট করছে, so like, there is no tea, but that's just how it is. Yeah, I think which I've personally experienced recently, hoche, these youth organizations beef with one another. Like, why? Can like we're collectively trying to do good, but I see a lot of these youths, they don't like one another. And like, we're kind of edging towards the top, I guess. I don't know, but I think niche jars, they're always attacking you and they're trying to pull you down and drag you down. And that's what I mean by ki bole, I guess like closet haters. They would be sharing your shop but they would still be saying shit behind your back, and that really hurts you because loyalty and togetherness is missing in this line of work, and loyalty and togetherness is just missed. Oh, right. People like 50%, like 70% comments are simping off Sana. শেষ। সানা প্রত্যেকবার কথা বললে 50টা ভিউয়ার বেড়ে যায়, প্রত্যেকবার কথা বললে 50টা ভিউয়ার বেড়ে যায়। আমাদের এখন উচিত নেক্সট 1 ঘন্টা খালি সানার কথা বলবে, আমাদের ভিউয়ার্স বাড়বে তাহলে। আমরা তো দেখো হাই আম্মু ক্যামেরায় দেখে সানার পিছে Sana, Ziaul likes Sana, you give off Captain Marvel vibes from your hairstyle. Love Do it. I? Damn. Yeah. Oh, yeah. Jaimatea, do I? Bobby, Do I? Or no, do I? You do. For sure. You do. I love your hair. Yes, I love your hair. Trust me, when I love your hair. The hair, don't know, you got so much backlash because of your hair. Bothers me so Oh much. God! I mean, Cutting your hair short. Comment course, Sana talked and your viewers went from actual show to Oh, exactly. দেখো এখন 212. The moment Sana stops talking, it will reduce to 180. ভাবে বুঝে ও কখন কথা বলতেছে and at that time so we're going to follow up with that. Oh my God, Sana, you're so pretty. It's not because of her hair. Sana, by Sana, I fucking love you. It's cool. Hell yeah. All right. Nah, we're gonna I follow wouldn't up agree with to that. Have you ever thought of creating or joining a band? When I thought of joining a band, then I figured out that the band if I stick to a band, আমার একটা specific genre এর সাথে stick করতে হবে। আমার self improvement এর রুমটা বন্ধ হয়ে যাবে। Like for other genres, but ওই specific genre-টার জন্য আমার self improvement এর রুম বাড়তে থাকবে day by day. So এটার জন্য আমি currently কোনো ব্যান্ডে জয়েন করব না। মানে if I don't improve, তাহলে তো ব্যান্ডে বাজায় লাভ নাই। Even if I do play in a band. So, right, Jaima, question. What advice would you give to someone who wants to start content creation? Oh my God, bhai, আমার মাত্র 10K and you're asking for my advice. Allah, I'm feeling like a startup already. Advice বলবো, just go for it, but have a common sense before you start. You know, if you have a platform, just you have to look for the people. Make a content for the people, not like attacking someone. I don't like roasters. Ekdomi. Literally roasters, because it's just like they're creating content by bashing someone. So আমি এটাই like that's very disrespectful. অনেক বেশি I would say when you're starting the content creation, of course you have to think what you think, you have to act your way, but also think about the people. Yeah, there's enough negativity going around, bro. We need positivity and nice content. But yeah, Anonno, a question, and I know we agree on this topic a lot, but I want to know the reason why. Why do you think inequality is the biggest problem Bangladesh faces today? Okay, I think a lot of problems that we have right now root from inequality. The amount of inequality we have is probably one of the greatest in the world. And that inequality actually branches out to a lot of several other problems that are existing. So if you uplift people from the poverty, for example, অনেক মানুষ বলে যে হচ্ছে why aren't underprivileged people thinking this way, এটা কেন করতেছে না, ওটা কেন করতেছে না, but I don't think they understand যে হচ্ছে তুমি যখন জানো না যে তুমি এক সপ্তাহ পরে will you have food in your house or not, তখন ভাবা যে হচ্ছে এই সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে ভাবা, ওই সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে ভাবা, এভাবে অ্যাক্ট করা, it's pretty hard, কারণ you need to think about what you're going to feed your children first. So I think ওই জিনিসটা like affects our society a lot right now.
Interesting. I'm gonna read a few comments. Ryan লিখছে আমি যে তোমাকে রোস্ট করি এটা লাইক করো। আমি আরেকটা কমেন্ট পড়ি সর্বজ মায়া লিখছে I felt so comfortable to go outside with short hair after seeing Sana's picture. Hell yeah. That's so true. Like honestly, I'm I think glad. those things inspire a lot of Inspo. people. Fashion pioneer. Hell yeah. Dami likse Samir for the 17th time. What the fuck is a skein? Actually, what do you guys think skein is? Actually, I really had that question in mind as well. Jay, You're what? reading it wrong. All I can say is you're reading it wrong. What do you think skein You're is? reading the name wrong. Jama, guess. Oh, Skein it's আছে? skein. It is Yeah. skein or skein or what is it? Skein. আমি সব শুনছি আমি স্ক্যান শুনছি স্ক্যান শুনছি স্ক্যানার শুনছি সব শুনছি but Sounds Hey, Right. Jay, who is this? কে লিখছে Munif wrote the right thing. Yes, he got it. Ish. So it's sugar cane. Literally means sugar cane. It's very disappointing. Very disappointing. আমি ভাবছিলাম in depth research মানুষ বলবে এই দেশের এই মানুষে এই মানুষ এটা কর ট্রাই করছে I thought আমি এই মানুষের জনগোষ্ঠীটার নামে আমার ইউজার Like we're still thinking of it. How Very do we dumb. market skein? When it's skein, we're like we have to make up a meaning. Jaimatea, a question. What advice would you give to a person who wants to start stand-up comedy in Dhaka? I have just done like কয়টা একটা দুইটা স্ট্যান্ড আপ কমেডি আর আমার হচ্ছে মানে আমার ক্যারিয়ার যখন স্ট্যান্ড আপ কমেডি শুরু হবে তখনই প্যান্ডেমিক আবার চলে আসলো এন্ড লাইক সব একদম শোজ বন্ধ হয়ে গেল আমাদের স্ট্যান্ড আপ কমেডি শোজ গুলা But you're doing a Facebook live show. but it's like not the fun, you know. মানে একটা stand up is all about interacting with the audience. ঠিক আছে মানে we crack joke about audiences. তো আমাদের কি হয় যখন একটা অডিয়েন্স থাকে না সামনে it's very like you know it's কি বলে it's a fail stand up comedy. So আমরা ওটা করি না বাংলাদেশে। তো এই জন্য আর কি stand up comedy শুরু করার আগে আমি বলবো যে take guidance from two of the best people in this whole industry. যেটা আমি বলবো sorry three আশিক ভাইয়া আশিক কমেডি আমিন চৌধুরী and ইশফাক ভাইয়া Ishfaq accidentally on Instagram. They're the best. Oh, yeah, Ishfaq's the best. I love Ishfaq bhai. It's the best. Same. After my second stand-up, আমাকে literally আশিক ভাইয়া আশিক কমেডি আমাকে লিখে দিছে যে আমার কোন জায়গায় ইমপ্রুভ করতে হবে। So I would say যে ask for assistance কারণ stand-up is not a very easy thing to do. তো এই জন্যই like go to these three people and you'll rock the platform. যারা শুনতে চাচ্ছ, there you go. Got a comment for you. The funny decent guy like says, Jaima, what is the secret of your beauty? বলে ফেলো। পড়া লাগলো সামির it's just so awkward to answer it in front of Sana যে এত সুন্দর এসব বলো না Munif likse we want skein march with a chibi Sameer holding a sugar cane. সেটাই I want আমি এটা কিনবো 10,000 এর উপরে Seconding that. We are dropping merch kintu we are dropping merch just saying. I felt like man if you drop merch basically early it's a bit lame. So we had to wait till we hit a certain level, I guess. And I feel like Akon, like we're not going to launch it to sell. It's just for us. But hopefully, once we reach something a bit higher, often we can actually sell it and stuff. Sana, a question. Sanaকে একটা পাঠানোই লাগবে। We don't know যে তোমার টিম পরে শুধু আমাদের আমরাও তোমার টিম আমাদেরও লাগবে মানে। Hell yeah. Done. আসলে PR daily but free. Hell yeah. আমি সানাকে দিয়ে কথা বলবো yes usually say why do you have 160 viewers জলদি সানাকে দিয়ে কথা বলো yes have you ever performed in a concert well school the last event was Schools of Rock hosted by my school তখন perform করছিলাম the biggest flex of my life is আমি Supersana concert live দেখি আসলে কিছু লাগবে না were you Schools of Rock show I was in AKS Moon so I think I heard you playing yes wait I heard you playing because before you were like this huge like drummer in social media I heard you মানে যখন একদম you were starting out real one real experience man অনেক সুন্দর একটা experience ছিল and everyone যখন AKS perform করছে that to শাড়ি পরে
Yes. I think Jeez. people were talking more about her drumming than হচ্ছে the moon itself. তখনই I think we should have all understood that this was gonna happen. Juha লিখছে bro 160 to 180 when Sana Apu talks. Damn, this is proven এখন. Jamarjun, a question. What's been the biggest highlight of your career so far as the creator? Me hitting 5K, I would say. Like, মানুষ ইয়ে করলে অনেক বড় বড় গিভ অ্যাওয়ে করে না, মানে মাইলস্টোন হিট করার পর। সো আই ডিড আ গিভ অ্যাওয়ে। আমার লিটারালি পকেটে 300 টাকা ছিল। সো আই থট যে ইয়েতে এখন মানুষ ফোনে অনেক কম কথা বলে, সো আই উইল গিভ রিচার্জ টু লাইক কি বলে তিনজন মানুষকে 100 টাকা করে, এন্ড দ্যাট উড বি মাই গিভ অ্যাওয়ে। And I did that, and the responses were amazing. I didn't even think. That's so creative, ভাই, অনেক ক্রিয়েটিভ এটা। মানে আর হচ্ছে মানে literally it's like so weird. আমি ওই 300 টাকা স্পেন্ড করে I got like 300 followers more. Done. We are doing it. We are doing it. Which was insane. আমার একটা milestone হবে. Like I never thought that would happen. Never. It was like a piece of gratitude, you know, I wanted to share with the people because আমার কোনো brand deals নাই, কখনোই ছিল না, এখনো নাই। So এটাই। Brand deals, honestly, I mean, if you're under Arjun and roof, brand deals are just a side package. Honestly, I try not to, like, if you're pursuing actor career, tahole, I'm not too, like, you know, concerned with making money from this, I guess. But brand deals really take away a lot of creative freedom. But I think Yeah. Rakin Upsir does it very well. Yes. ওর ব্র্যান্ড ডিলস গুলো কেমনে জানি ওর ভিডিওর মধ্যে অনেক রিলেটিভলি আনে, মানে অনেক সুন্দর লাগে ওর দেখতে, and it doesn't feel forced. হ্যাঁ, মানে কন্টেন্টের মধ্যে ব্র্যান্ড ডিলটা ঢুকায় দেয়, which is really good to watch. Acha. So, Anonno, a question. Please, I'm a simple Sana, I will read it out. There is no space There's in no me space in me that don't love you, Sana. Sana. I feel it. I literally can't আসতেছে। Right. I mean, I hate to be the person to change it to serious mood, but Anonno, a question. As someone who actively participated in the protests against rape culture in Bangladesh, do you feel like the situation has gotten better since? No. Not at all? Not at Not all. one bit. I think it has worsened, and I think it will But continue to worsen as long as this quarantine continues. And I think আমার So you the think government quarantine does has not a thing do with it? anything. আমি একটু বলতে পারি, আমার কাছে কি মনে হয় Go on. সার্টেন কমিউনিটি ভিউজ চেঞ্জ হচ্ছে, ইউ না, আমাদের মধ্যে হচ্ছে ওই ইয়েটা বেশি আসতেছে যে আমরা বুঝতেছি যে হাউ রেপ ইজ ব্যাড, কিন্তু একটা কমিউনিটি যেটা অলরেডি এডুকেশনের বাইরে চলে গেছে, ধরো আমাদের বাবা মাদের যে জেনারেশনটা, তারা কিন্তু এডুকেশনের বাইরে চলে গেছে, তো তারা না এই মেসেজটা একটু নিতেছে না বা নিতে পারতেছে না, বিকজ ইটস আউট অফ দেয়ার লাইক কি বলবো হোল কমিউনিটি। আমরা শুধু আমাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতেছি, বাট আমরা ওদেরকে রিচ করতে পারছি। একটা ইকো চেম্বারের মধ্যে বারবার সার্কুলেট করা সবকিছু, লাইক ইউ আর অন দ্য প্রটেস্ট উইথ মি, তুমি যদি মানে আই নো ইউ ওয়েন্ট দেয়ার, আমরাই কিন্তু ছিলাম, লাইক বাইরের কিন্তু কেউ আসে নাই, এন্ড আই থিংক দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজনস ওয়াই আই জয়েন্ড SameerScane, because I think we had, মানে I think SameerScane is one of the organizations that এই ওয়ার্ক সার্কেলটা থেকে, ওয়ার্ক সার্কেল, প্রিভিলেজ সার্কেল, ইকো চেম্বার, হোয়াটএভার ইউ কল ইট, এটা থেকে বের হওয়া অনেক ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক এই যে এত সোশ্যাল অর্গানাইজেশনস আছে, ইউথ অর্গানাইজেশনস আছে, ওরা এই সার্কেলটাকে ক্রিয়েট করতে থাকে, দে ডোন্ট গো বিয়ন্ড দ্যাট। এই মানে এই ইংলিশ মিডিয়ামের হচ্ছে প্রিভিলেজ সার্কেলের মধ্যে সার্কেল করতে থাকে, বাট দ্য থিং ইজ, এটা একটা 20 কোটি মানুষের দেশ, এখানে তুমি 10,000টা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আর হচ্ছে 10,000টা ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্টকে কেটার করে তুমি মানে কি করবা? There are a lot more people you need to think about. Hey, Instagram bio জন্য it's okay, but if you want actual impact, then you have to go beyond it. Yeah. সামির অনেক ভালো গান গায়, এখন সামির আমাদেরকে একটা গান না শোনালে আমরা লাইফ থেকে যাব না, এখানেই বসে থাকবো। Oh, তাহলে yeah, তো sure. ভালো আমাদের, Oh, yeah, for sure. তাহলে তো আমাদের জন্য ভালো, না গেলে তো ভালো। Viewers, বাড়াও, let's get Sameer to sing. Dami, তোমাকে আমি next live আনবো and you can sing for everyone, yeah? I'm a question for you from Munif. What are your opinions on the idea that every school should have one or more therapists to make getting help more accessible? They could be paid like teachers through school fees. What do you guys think of that? Mandatory করা উচিত। Yeah, for sure. Anonno, do you think Sana Nidia would take such action to get a few therapists? I prefer to not speak. Like Jose Mourinho said, if I speak, I'll be in trouble.
Sure, fair enough. It's me and Books Likse. What do you all have to say about social media exhaustion and individuality? How do you stay motivated? You go first. Huh? Samir, go first. Samir, Dummy, dummy, dummy. Our phone when I write Samir, it gets changed to dummy. It's so annoying. Like, please, our individuality going. Anyways, right. What do you have to say about social media exhaustion? Social media exhaustion. Oh my God. I get burnt out at least twice or thrice a month. And recently I found out, Jay, when I get burnt out, you know how some people can take a break? I can't Samir, afford to take প্রত্যেক a week break. break নেয় চাপা Hey, মারতেছো প্রত্যেক week break how do I deal with it? I talk to people, I talk to close friends, loved ones who are supportive of me. I would try and play a bit of FIFA, like, you know, sneak and act out, but like do something which would make me happy. And recently I found out you have to find the right TV show. I found How I Met Your Mother, and oh my God, it has changed my life. So yeah, finding your own ways. I think it's a very kibobo. People have their own ways of dealing with it. So Jaima, what do you think of that? What's your way of dealing with these things and social media exhaustion? Speak in বাংলা, so আমি বাংলায় বলি। আমার কাছে মনে হয় যে সোশ্যাল এক্সস্টনটা একটা অনেক বড় একটা জিনিস, যেটা অনেক মানুষ খেয়াল করে না। তারা বলবে যে আল্লাহ তুমি কেন স্টোরি দিচ্ছ না, তুমি কেন পোস্ট করতেছো না, আনফলো করে দিব কাজ তুমি পোস্ট করতেছো না। তো বিষয়টা এটা হয়ে যায় যে মানে দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, তারা বুঝতে আল্লাহ মানে তারা বুঝতে পারে না যে আমরাও একটা মানুষ, উই নিড ব্রেক টু, মানে আমাদেরকে মোটিভেটেড রাখার জন্য আমাদের একটা ব্রেক দরকার পড়ে। এন্ড হাউ ডু আই কোপ আপ উইথ ইট? আমি অনেক বেশি গান শুনতে পছন্দ করি, সব জনরা, রাশিয়ান থেকে শুরু করে কোরিয়ান সব শুনি। সো ইটস লাইক আমি অনেক বেশি গান শুনি, এন্ড আই থিংক সংস মোটিভেট মি আ লট। যখন সোশ্যাল মিডিয়া এক্সশন আসে, লাইক আমার মনে আছে ব্রাইন স্টর্মের কভারটা দেখছিলাম না? Yes. আমি কিন্তু ব্রাইন স্টর্ম কভার আপলোড করার পর কিন্তু আমি কিন্তু উদা হয়ে গেছিলাম, আমি কিচ্ছু পোস্ট করি নাই, আমি কোনো কভারেজ এর উপর ওয়ার্ক করি নাই। আই স্টপ প্লেইং, এত এক্সস্টেড হয়ে গেছিলাম ওই একটা পার্টিকুলার কভার করতে গিয়ে। সো ওইটার পর থেকে লাইক আমি genuinely stop everything that I do. I stress it. I stop working out for the time being. 1-2 দিনের ব্রেক নেই, then I get back on track, then আস্তে আস্তে আবার যে রুটিনে ছিলাম ওখানে আবার ফেরত যাই। Lovely. So she does take the 1 to 2 days of break, and that's very important. Ranza says, Sana apu ekta flying kissy dao. God. আপু কিসি Asha, ভাই Samir, জাইমা একটা ভালো এনার্জি তো কই পায় জাইমাকে দিব, প্যারা নাই। জাইমা what is the secret of your energy? তোমরা আমাকে Boost. jealous হইও না গাইস, চিল আউট। Anonno, তোমার জন্য একটা question. Who's your favorite influencer or content creator? আমরা আছি মনে রাখো। I don't go by এই যে any তিনজন, labels. এই যে তিনজন আছে তো Jamar's in a question. Does Bangladesh have a stand-up comedian community? If so, what is it like? They Good do, question. they do. আমাদের যেরকম আমি যে কমিউনিটিতে বিলং করি সেটা হচ্ছে নাভিডস কমেডি ক্লাব। সো দ্যাটস লাইক দ্য ওল্ডেস্ট স্ট্যান্ড আপ কমেডি কমিউনিটি ইন বাংলাদেশ। তো এখানে হচ্ছে মানে অনেকগুলা ব্রাঞ্চেস আছে, মানে সব ইয়েতেই, জেলায় জেলায়, খুলনা, ঢাকা, সব জায়গায়। তো এখন না বাংলাদেশি মানুষরা কমেডি বা এগুলা না অত একসেপ্ট করতেছে না, বিকজ দে থিংক আচ্ছা 2-3 ঘন্টা গিয়ে আমি একটা শোতে নষ্ট করবো, তার চেয়ে ভালো আমি একটা মানে আমি বাসায় গিয়ে একটু রেস্ট নেই বা এরকম কিছু। Yeah. Maybe make use Bangladesh- of platforms like TikTok and ওইগুলা TikTok, তারপর লাইকি যা আছে। না, TikTok টিকটকের মতন টক্সিক প্ল্যাটফর্ম আর নাই। ইটস টক্সিক দেন ফেসবুক itself. This is for Sana and Jaima. What do you think of the anti-comment? আন্টি মানে সানা গোস ফার্স্ট, সানা বললে অনেক ভিউয়ার্স আসবে, তারপর আই উইল গো। Yours না জাইমাকে বলো, তারপর আমি বলতেছি। যাও বলো, আচ্ছা। সমস্যা নাই। হ্যাঁ, আন্টি সবাই কথা বলুক, সামির না কথা বললে হয়েছে, ও কথা বললে ভিউয়ার্স করেছে। আন্টি কমিউনিটি যেতো না। I have gotten a very good experience with them. কেন? কারণ স্কুলে I was always the মানে auntie's favorite girl.
এরকম না আমি অনেক স্টাডিয়াস ছিলাম, অনেক পড়াশোনা করতাম, দ্যাটস ওয়াই, বিকজ আই ওয়াজ গুড অ্যাট এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস। এই জন্য আন্টিরা সবাই হচ্ছে বলতো যে জায়মাকে একটু জায়মার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবা, হ্যান ত্যান এরকম। জুনিয়রসদের মারা এসে সবসময় কনসাল্ট করতো। বাট মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনেও আমি কেন ইয়ে পাইছি, একদিন আই ওয়াজ গোয়িং লাইভ, একজন মা এসে কমেন্ট করছে যে আমি তো আমার মেয়েকে ইন্সপায়ার করি ও যাতে তোমার ভিডিও দেখে। আই ওয়াজ লাইক হোয়াট, মানে Love দ্যাটস it. সো That's weird big. and that's a love. So আমি কি বলবো, আন্টি কমিউনিটি it hasn't been that bad, but আন্টি সেজে যে আঙ্কেল গুলো আসে ওইগুলোর Oh উপর God. লিটারালি আপনি একটু এটা কি বললো ভাই? Sana, what are your thoughts on the auntie বা uncle community Bangladesh? Well, to be very honest, আমার আঙ্কেল কমিউনিটির সাথে না আমার অনেক জমে, কিভাবে আমি বলি, বিকজ আমি হলো যখন আই ডিড মেনশন বিফোর যে আমি ইউজুয়ালি ভোর 5টার দিকে উঠি, বাট আমি কাউকে কখনো বলতাম না যে আমি ভোর 5টায় উঠে কি করতাম। সো যখন সকালবেলা আমি দৌড়াতে বের হতাম অথবা বিকালে আমি যখন দৌড়াতে বের হতাম, আমি আঙ্কেলদের সাথে গল্প করি এভরিডে, Oh. পেলেই গল্প করি। They're like very enthusiastic, আমার সাথে অনেক গল্প করেন, এভরিথিং, লাইক the uncles are very nice to me. So অনেক জমে Coming ওনাদের to the সাথে। aunties. But Shout out coming to to the the aunties. aunties, here's the fun part. Aunties এর মধ্যে when it comes to ডিফেন্সের আন্টির ক্ষেত্রে, because I grew up in a military society, so ডিফেন্সের আন্টির ক্ষেত্রে আমার পুরো আচরণ ডিফারেন্ট। But when it comes to a civil neighborhood বা রাস্তাঘাটে দেখা হয় এর সাথে, আন্টি গুলো জাস্ট আমাকে আপাতত মস্তক জাস্ট তাকায় দেখে, বুঝতে পারে না যে ও কি ছেলে না মেয়ে। কি তারপর এটা ডিসকাস আমার করে, সাথে হয়। ও মাই Oh, গড, দ্য নাম্বার অফ তারপর কমেন্টস, ডিসকাস তোমার করে, মেয়েদের মতো চুল কেন? আমি লাইক তুমি চুপ থাকো, তারপর বলে কেন বলতেছো এটা? তারপর বলে ভাবি ও অনেক কি weird, ছেলে না অনেক মেয়ে। weird. তারপর যখন জানে মেয়ে, আচ্ছা তুই চুল কাটছো কেন, দেন চুল নিয়ে কথা বলা শুরু করে। God. দেন হাউ আই ড্রেস আপ এটা নিয়েও কথা বলা শুরু করে, আমি কেন গেঞ্জি পরি এটা নিয়েও কথা বলা শুরু করে। Actually, no, you guys were right. After Sana started speaking, it went to 200 views, but it's okay. Yes. Uh, এই যে তুমি Dami কথা Lik- বলতেছো, এখন দেখো কেমনে কমে, কত ড্রাস্টিক একটা ড্রপ হয়। hey. Dami লিখছে বাংলাদেশের #1 comedian হচ্ছে ওবায়দুল কাদের Facebook page. Yes, Yes, I stand. agreed. This is why Damir is so popular on Spotify. He takes Obaidul Qadir's advice. This is the secret. Farja জিজ্ঞাসা করছে Sameer bhai, do you live in Australia? Yes, I live in Perth, Australia. Ocean Zik said, this is a question for Sana Apu. I started playing the guitar a few months ago, but my ears aren't adjusting. What are your advice on training your ear? What's the views go? Well, but when it comes to playing instruments in general, তোমার body, mind and ears, এই তিনটা জিনিস তোমার individually build up করতে হবে। So ears এর জন্য ফোকাস করার জন্য তোমার গান যেটা শুনবা, like whatever you intend to play, তুমি যেটা শুনে বাজাতে চাও, তুমি শুনে বাজানোর চেষ্টা করবে instead of seeing tutorials or reading notes। ওটার জন্য তোমার body, mind and হলো ears এর কানেকশনটা বেটার হবে। Mind for theory, body for playing and ears for listening. And music এর থিওরি শিখবা, যেটা আমি বলবো, কারণ বাংলাদেশে what I've observed, like বিদেশে আমি যেরকম like when I used to live in Russia, ওইভাবে যেভাবে ইনস্ট্রুমেন্টস বাজানো শিখান, বাংলাদেশে আমি যেটা দেখছি, বাংলাদেশে কিন্তু থিওরি কিন্তু একদমই অ্যাকনলেজ করে না। অনেক ফানি। আচ্ছা আচ্ছা, go on, go on. এটা হচ্ছে আমার বাসায় তো আমাকে কুত্তা ডাকে, তোমাদের তো তাও ছেলে বা মেয়ে ডাকে। I want to do that. ভাই Acha, Anaf Tamil লিখছে, how has your life changed after your father retired? For Sana Apu. Oh, it's actually pretty fun. কারণ like আমি ছোটকাল থেকে একটা বাবলের মধ্যে বড় হইছি, like not knowing how the actual world works, সিভিলিয়ানরা কিভাবে থাকে, like sorry আমি এভাবে লেবেল করতেছি মানুষকে, not a big fan of using labels, but still মানুষকে আমার এখন এভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য I'm using the label civilian and military people. So তখন আমি যখন দেখছি যে আমার বাবার রিটায়ারমেন্ট হলো, like since he was in air chief of air force, তখন I see যে privileges তোমার হাতে যেগুলো ছিল they're all taken away.
Right. Like the minute my Must be dad like, retired, every privilege that I had is gone. yeah. Go on. Even অনেক প্যারা ছিল, but I got used to it. আমার হলো like after my dad retired, আমার 2 সপ্তাহ লাগছে to adjust from the shock যে হ্যাঁ আমার বাবা রিটায়ার করছে, but পরে I got good. পরে আমি যেমন প্রথম রিক্সা চড়তে ভয় পেতাম, আমি যেটা বললাম লাইক আমি একটা বাবলে বড় হওয়াতে আমি রিক্সা চড়তে ভয় পেতাম, আমি রাস্তা পার করতে ভয় পেতাম, আমি জীবনও যে উবার টুবারে কখনো চড়তাম না। পরে আস্তে ধীরে লাইক আমার ফ্রেন্ডদের সাথে চলাফেরা করতে করতে দেন আমি হলো এভাবে রাস্তায় একা চলাফেরা করা শিখছি। Damn. পাঠাওকে আমাদের শাউট আউট দেওয়া উচিত, পাঠাও এত চিপ, পাঠাওকে Honestly. আমি অনেক কয়েকটা cheap কমেন্টস পড়ি, দাঁড়া। ফারজাদ এক্স লিখছে, সামির ভাই, your hair looks silkier than my uncle's chest hair. Is that a compliment? I don't. বলার নাই আল্লাহ। আচ্ছা এখানে Actually, right, I'm back. এটা সব কমেন্টের উত্তর। আচ্ছা কমেন্টস গুলো পড়ো, আমি কমেন্টস পড়তে পারতেছি না, Right. আমি কমেন্টস গুলো পড়ো। আজকে সারপ্রাইজিংলি অনেক কম হেড কমেন্ট। দিস ইজ সুপারসানা effect. Yes. পাওয়ার। আমি আরেকটা কমেন্ট পড়ি। রায়ান জাদ লিখছে, সামির ভাই, শরীয়তপুরে এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক আসে না ভাই। Please, I am not my father. Oh my God, it's so annoying. I am trying to get out of his spotlight. He's Robbie Kaskar fine. I am not him. I am not some telecom operator. Like. I think one of the first things I asked Samir is, আমার একটা সিম লাগবে, can you manage? ও পরে বলতে না, পারবো না। That's very bad. আমি জানি তুমি ট্রাই করলে পারবা। I have to pay for my own data ঢাকায় গেলে. The only person who gets free data হচ্ছে Abu's wife and Abu's driver. That's literally it. Like your sons have to pay for your own data. So I pay for my own data. How will I get Unumartik SIM and stuff? Hossein Raju likse, hey, how old are you, Supersana? Currently 20. Damn. Trishita Roman likse, Samir, go to sleep, man, 2 a.m. Paranay. It's 2 a.m. No, it's 12:30. Oh, it is 12:30. Rupsan likse, hey Jama, you are cute. Shara likse, everyone's voice is so pleasing. What the fuck, lockdown ete I started sounding like a chorus. Shirish kagoj na kotha bolte bol. Interesting. আচ্ছা না, আমার কোয়েশ্চন আছে একটা জামার জন্য। জামা, what do you categorize as funny and offensive? Like where do you draw the line? কোনটা? Funny and offensive. Where do you draw the line? আচ্ছা ঠিক আছে, this was funny. Okay, no, this is not wrong. You cannot be joking about that. Where do you draw the line between that? I feel like অনেক মানুষ very fail. মানে আমি যেটা বললাম না যে roasters, ঠিক আছে, they think of them, they're the best funniest person in the whole entire world. মানে একটা কমেন্ট করবে মানুষ হাসতে মরে যাবে। No, that doesn't happen like that. Like literally মানে অনেকে আছে জোক করে হচ্ছে সোশ্যাল স্টিগমাস নিয়ে, অনেকে বডি শেমিং, এই তুই তো, আমি লিটারালি অনেক বডি শেম হয়েছি লাইফে, এই মোটু তুই কি, মানে not funny, I'm not laughing, where's the humor, man? But literally এইটা হইতেছে আসলে like user creativity. I know I'm dark, okay, I know that, but why are you making একটু creativity use করো? আমি আর KG2 তে পড়ি না, I cannot be a victim of colorism anymore. কেউ হাসবে না, আমি KG2 তে না, make better jokes. কেউ একজন উল্টাপাল্টা এরকম কমেন্ট করে লাইক লিটারালি, আপু তোমাকে কেমন জানি বিশ্রী লাগছে, আমরা ভাইয়া আপনার পুরানো, আপনি নতুন কিছু বলেন, দেখেন আপনি হিউমারটা কাজে লাগান, একটু নতুন কিছু বলেন, ঠিক আছে। This is very fine line. Sana sis, আপনার hairstyle অনেক দারুণ, love it. Fatiha লিখছে, Jaimatea's energy is unmatched. Anyways, it's been quite a while. Ami, last question to জিজ্ঞাস করি, okay? So we've been lucky to cover a number of issues, kintu what is one issue that you guys want us to cover which we haven't covered yet? We'll start with Jaima. Allah, I need to think a bit because like I feel like যে তোমরা অনেক কিছু বানাচ্ছ and you guys have a lot of content in planned, but আমি একটু ইউনিক কিছু, আমার কাছে কি মনে হয় যে you should make a content about the violation of the lockdown. Literally, like it's needed right now. কারণ মানুষ না উল্টা পাল্টা কাজে বাইরে যাচ্ছে and it's important
to let people লকডাউন know. দেখতে বাইরে যায় কি? Muhammad লকডাউন দেখতে বাইরে যায়। হ্যাঁ, তাইলে lockdown- আই লিভ ইন মোহাম্মদপুর। হ্যাঁ, কালকে বোধ হয় 300 জনকে অ্যারেস্ট করছে, কারণ তারা লকডাউন দেখতে বাইরে গেছে। লিটারালি আর কোনো মিরপুরে কারণ নাই। একই জিনিস বলে হয়েছে। জিজ্ঞেস করতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছে আপনি বাইরে কেন, আপনি কি করতেছেন? ভাই আমি লকডাউন দেখতে। লকডাউন দেখতে আসছি। তারা হচ্ছে গভর্নমেন্টকে করবে। আর আমাদের টু বি অনেস্ট আওয়ার হেলথ সিস্টেম ইজ ক্র্যাশড। ঠিক আছে, তুমি অক্সিজেন পাবা কিনা তুমি শিওর না, সো হোয়াই আর ইউ গেটিং আউট অফ দ্য হাউস? আসলে Sana, what do you মরবে think? তখন। What do you think we should weird. cover? তুমি খালি আমার কাম আসলে বাড়াচ্ছো। আমি বলতে পারবো তোমার আরো এন্টায়ার লেখালেখি করতে ফিডে হবে। তুমি যতগুলো ইস্যু কভার করছো এন্ড দেন কি কি কভার করো না ওইটা দেখার পর আমি বলতে পারবো। Fair সানা enough. আমাদের ভিডিওস দেখে নাই, না আমি দেখছি বাট এতগুলো বানাইছো। I share each and every one of them. অনেকগুলো Yes. বানাইছো। সার্টিফিকেট চাই। Real one. আমি কয়েকটা comment পড়ি। Nazar Leak say you guys have such positive vibes. It's really nice. Been a while since I watched the live for so long. Love to hear it. হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন আছে সবার জন্য। সানা, আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল? Oh. কনসিডারিং ইউ সাপোর্ট ফুটবল। ব্রাজিল। কষ্ট। জামা? আমার বুক ধকধক করতেছে, আমাকে অনেক মানুষ ইনসাল্ট করবে, এরপর কিন্তু ব্রাজিল। Anonno, তুমি? I'm not gonna answer that. আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা। আমরা হারবো, কষ্ট, but still. না, Anyways. but I want to make Did you see the Brahmanbaria Ganja? one cup. What ব্রাহ্মণবাড়িয়া গঞ্জম? আর্জেন্টিনা ব্রাজিল গ্যাঞ্জম, আই থিঙ্ক সেদিন 4 জন আহত। হ্যাঁ, 4 জন আহত। Why am I What the laughing? fuck? কথা বলতে না, আমার বুক ধকধক করে এই বিষয়ের কথা বলতে। Student, মানে ওটা সবসময় কালকে আমরা দেখবো জায়বা ভিডিও বানাইতেছে হসপিটালে বসে, কারণ ব্রাজিল বলছে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা এসে বাইরে চলে গেছে। প্লিজ ডোন্ট অ্যাটাক, অনলি লাভ। ওটা কিন্তু অনেক ভালো একটা মানে কমেডির কন্টেন্টের একটা সোর্স হইতে পারে। You can make so many videos about how Brazil Argentina conflict hospital. বাইরে দুইটা হসপিটালে পাঠাবে, হসপিটালে বেডও নাই, আমি কি করব আমি জানি না। ওই কন্টেন্ট মানে গিয়ে পুরো দুমড়ে মুচড়ে All right. Life risk. On that note, we've had a great time. I personally had an amazing time. Thank you so much for joining. It's been an hour and a half. Thank you We for didn't having make it us, any longer. Oh no. Much love. Your both of your energies are unmatched. Yeah. Thank you. অনেক সুন্দর। Onek bhal laglo, Thank you. and I would love to have you guys on in the future. Best of luck with it, your journeys. I'm sure people will be supporting you. I'll be here, and thank you for like supporting us. It really means a lot. Inshallah, we'll do something like this in the future. Thank you all for joining. We had a lovely time. Until next time, take care. Bye bye. Bye. viewers.